For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Bwana asifiwe sana. This Paul here is coming up, and Paul started by dealing with the subject of Israel's present rejection of God. Ama Paulo anaingia hapa katika hali ya kutaka kueleza vizuri jinsi ambavyo Israeli ilivyofika mahali basi inakataa neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Mstari uliokuwa umeanzia pale Warumi 9 ilikuwa imeongea kuhusu the choices of God concerning our salvation, or the choices of God in everything, that God is sovereign. Yani Mungu ni mkuu na chaguo lake liko sawa. Bwana asifiwe sana. Alituchagua jinsi ambavyo tulivyokuwa. Hasa Paulo anapoingia katika pale 10 anaongea kuhusu Israeli katika wakati huu imemkataa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na akasema, he started by saying that Paul he was talking about his desire and pray to God that they may be saved. They were people who had rejected God, walikuwa wamekataa Mungu. Basi Paulo anaomba ya kwamba wakaweza kufanya nini? Wakaweza kupata kuokolewa. Na Paulo alipokuwa anasema pale, remember he said, my heart desire. He did not leave it just at that moment, but after desire we see something else coming out. Ama baada ya matamanio ya Paulo tunaona neno lingine likikuja pale, an action that Paul is praying for them. Bwana asifiwe sana. And today, as our secretary was talking unto us and giving us an announcement, first of all, what we have been able to see, ama jambo ambalo tumeweza kuona, is that desire. Bwana asifiwe sana. And it's a desire that Paul had, that I desire that this church will be filled. I desire that we may go outside and preach the gospel of Jesus Christ. That is what Paul had in mind. Ama hiyo ndiyo Paulo aliyokuwa nayo juu ya Israeli. Ati alikuwa na matamanio, lakini si kwa matamanio tu, bali tunaona akichukua nafasi nyingine ya kuomba. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya Israeli alikuwa naomba Israeli ikafanya nini? Maombi yake ilikuwa ni Israeli ikapata kuokolewa. Si hiyo maombi yetu. Alikuwa naomba kwa njia nyingine, maana inasema my heart desire and prayer to God for them is that they may be saved. So these are people who have done what? They have rejected. They have refused to submit to the righteousness of God. That's why they say, I have a desire. Ninayo matumaini nikawaombe. Kwa ajili gani? Israeli imefanya nini? Imekataa sheria, imekataa kukaa chini ya sheria ya Mungu, na imekataa kukaa chini ya haki ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tutakapokuwa tunaenda nyumbani, tutakapokuwa tunakaa na tukotafakari jinsi ambavyo nimeona tunavyokuwa tunatafakari mambo ya kanisa, wacha hii ikawe ndani ya mioyo yetu, hata ya kwamba tukaombe jinsi ambavyo Paulo anavyoomba kwa ajili ya kanisa hili, kwa ajili ya watu hawa ambao walikuwa wamemkataa Mungu. Anasema, ninaomba ili wote wakaweza kupata kuokoka. Ninaomba ili hawa ambao walikuwa wamekataa wakaweze kukaa ama kurudi chini ya mamlaka ya Mungu. Na neno lingine hapa tutaweza kuelewa, maana anaendelea anasema, for them, the desire is for them to be saved. Tu inasema, for I bear them witness that they have a zeal of God, but not according to the knowledge. For being ignorant of the righteousness of God, and seeking to establish
their own. Bwana asifiwe sana. There is something that these people are lacking. Kuna kitu sisi tumefika mahali ambapo tumefika kwa sababu ya kusoma kule ambapo tumesoma. Mungu ameweza kutufungua macho na kuweza kuelewa. Na ukumbuke pale mbeleni Paulo alikuwa ameongea kuhusu Waisraeli na alikuwa ameongea kuhusu watu wa mataifa. Ni kweli. Na tukaweza kuambiwa ya kwamba zote watu wa mataifa na Israeli wote tumepungukiwa. Ni kweli. Akakuja sasa kuonyesha ya kwamba hata Israeli ambayo ilikuwa imepata nafasi nzuri hii imekataa neno la Mungu. Paulo anawaombea. So the point here that Paul is bringing in, Paul is bringing this point that God is going to deal with these people individually. Why am I saying that? Tumeweza kusoma wakati the previous Sundays na neno la Mungu likatuambia that not all Israel are Israelites. Ni kweli. Na not all children of Abraham are children of God. So when Paul is praying unto them, and this is what God is bringing us to this point, that is dealing with these people individually. Si kwa sababu walizaliwa katika ile ukoo wa Israeli. Lakini jambo moja tunaloliona hapa na tuliliona wakati ule mwingine ni kwa tunaona ya kwamba kizazi ambacho Mungu anaahidi, kizazi cha Israeli ni cha rohoni ambayo alikuwa ameahidi Ibrahimu. Bwana asifiwe. Na tukaweza kujua ati ya kwamba sote ambayo tutakubali habari hii, tutakubali kukaa katika hali ya uaminifu, tutakubali kutembea katika hali ya haki ya Mungu, hakika sisi ni wana na warithi katika ufalme wake. Kitabu cha Waefeso kinatueleza maneno haya. So the salvation of the Israelites, or the salvation of the Jews, ama wokovu wa hao ambao ni Wayahudi, haikukuwa kwa sababu ati Kristo alitoka pale, haikukuwa kwa sababu ati ya kwamba Ibrahimu ni baba yao, lakini ilikuwa ati ya kwamba wakaweza kufanya nini? Kuamini. Sisi tumwamini Mungu siku ya leo. Akaendelea akasema hivi. Inasema for I bear them witness. There is something that Paul is seeing with these people, and he's saying that I bear with them witness. What is he bearing? That they have a what? A zeal of God. Bwana asifiwe sana. They had a zeal of God. Inasema kwa maana ninaweza kushuhudia wazi kwamba wao wana juhudi kubwa kwa ajili ya Mungu. They have that zeal. Wako na juhudi kubwa sana. Wako na juhudi ya kusema ati siku ya Sabato tuiweke ikawa takatifu. Walikuwa na juhudi ya kuweka siku ambazo wanasema these are ceremonials. Ati ndio siku ambayo tunatakana tufanye hivi na hivi. Hii ni siku ya Passover. Tunatakana tukae katika hii njia. They had that zeal. But not according to the knowledge. They were missing something. Bwana asifiwe sana. They had a form of righteousness. Unajua kama sisi tunaweza kama tuseme ati kwamba we have a zeal of God and not according to the knowledge. It means like I was born in Bible fellowship. Nikakuta baba yetu wakiimba zile nyimbo za tenzi. Hata kabla sijaokoka ukiniambia, hata ukiweka hapo, ukinianzia stanza ya kwanza ninaimba yote, ninamaliza. Kwa sababu nilikuwa nimefundishwa hivyo. Bwana asifiwe sana. Ukiniambia kuomba, wewe nikuuliza, tutakuombea hapo mpaka ushangae. Ukiniambia nikusoma, ukiniambia nikuongea maneno ya doctrine, covenant ya kanisa la kiletu la Biblia, nitakusomea hiyo covenant yote nilikuwa nikijua. Hebu niulize mambo ya ubatizo. Hata unaweza unatekana niandike vitabu
kuhusu ubatizo, maana nimepitia katika hiyo process, lakini ilikuwa kwa ajili ya nini? Nipate hiyo ushirikiano katika kanisa letu. Bwana asifiwe sana. Lakini hiyo ingeniokoa? Haiwezi kuniokoa. Ingawa nilikuwa ninajua hiyo yote, haikuniokoa. Mpaka ikafika pale nikabatizwa, kwa sababu I'm smart katika hiyo maneno. Lakini haikuniokoa. Na hiyo state ambayo nilikuwa, ni ile state ambayo hao watu wa Israeli wako ndani, na ndiposa Paulo anaongelesha. Wako na form of a religious. These people are religious, very religious. Hata katika hali ya kutengeneza maombi na kuabudu, we are very religious, organized people, that we need to start with this song and then the keyboard should be played this way. Ni kweli, wale waimbaji backup mufanye hivi, ndiposa we have a feeling, a good feeling mzuri tukiabudu. Knowledge ya hii dunia, lakini hawakuwa na knowledge ya Mungu. They had that zeal. And you remember what Paul said? Unaona kama Paul himself, before he was converted, what happened? Yeye ndiye alikuwa pale mstari wa mbele akihakikisha ya kwamba watu wanapigwa mawe kama Stefano. Na walikuwa wanafanya hivyo wakiwa wanatetea nani? Wao katika mawazo yao walikuwa wanatetea nani? Mungu. So when Paul is saying, he's saying something with experience, that I bear them witness that they have a zeal of God, but not according to knowledge. You may be here, unaweza kuwa uko hapa, na maybe you are like this Israelites, these Jews, that you have a zeal of God, but not according to knowledge. This is something hard. Akaendelea akasema, but not according to the knowledge, for being ignorant of the righteousness of God. So you have been able to see. You may be so religious, but being a religious person cannot make you to be born again. On being a religious, it's not a picture that you are a son of God. One asifiwe sana. So Paul, when he's saying this, he's saying there is that ignorance. So God is bringing out a point, is bringing us to what we need to understand. And this is what Paul was saying unto them, that the God method of salvation is through justification by faith. And that's why he was saying unto them that these people had a zeal. Kwa hivyo si kazi nzuri. Walikuwa na ile zeal, lakini kuna kitu walikuwa wamekosa. Hawakuwa wameweza kufanya nini? Kuamini. And they did not understand that faith, that we were justified. So they were bringing the issues of the zeal. This is what we need to do. This is how we need to sit. This is the food that we need to be eating. Chakula, hata chakula itekana tu tunakula katika nchi. But that did not save them. Haikuokoa, because they lacked something in their lives. I want to turn to the book of Romans. Pale tulikuwa tumesoma Romans 3 and verses 20. And this is Paul who is saying this. Remember, I have paraphrased this because 9 inasema inaongea about 10 inasema it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no, not one. No one seeks after God. Kwa hivyo alikuwa anaongea kuhusu Jews and Gentiles. No, 20 in Romans 3:20 pale tunataka kusoma. Neno la Mungu linasema, for by works
of the law, no human being will be justified in his sight. Bwana asifiwe sana. For by the works of the law. So the Jews, they had what? The zeal. Sindio? Walikuwa wako pale. Juhudi zao walikuwa nazo sana. Lakini juhudi hizi haziwezi tuma ati ya kwamba tukahesabiwa wenye haki. Bwana asifiwe sana. Since through the law comes knowledge of sin. Kwa sababu kupitia katika sheria kunakuja ufahamu wa nini? Wa dhambi. Kwa hivyo pasipo na sheria hatungejua nini? Tungejua dhambi. Lakini Mungu anatuambia kwamba tulijua aje? Unajua hata saa hizi mkisema mjasoma Biblia vizuri hapa huwezi ruka. Tulisoma wakati ule mbeleni tukaambiwa sheria iliwekwa moyoni nini? Bwana asifiwe sana. So tumeona ati ya kwamba Paulo pale nyuma alikuwa ameongea kuhusu kazi na akasema kazi haziwezi tuma tukahesabiwa wenye haki. So the Israelites, the Jews, walikuwa pale hawangeweza kuhesabiwa haki kwa sababu ya kazi. Bwana asifiwe sana. Hata kama Paulo alikuwa ameongea alikuwa ameongea chapter 9 about the choices of God. Si tulikuwa hapa. Lakini anapoongea katika choices ya Mungu, ati ya kwamba Mungu alichagua katika salvation, katika kila kitu Mungu amechagua. Lakini tunapoendelea kuingia huu mstari wa 10, kuna part tunaona part yetu. Bwana asifiwe sana. Kusema ya kwamba Mungu alichagua, si kusema ati ya kwamba hatuna part yetu. Si yeye alichagua hata Israeli. Na alisema si Israeli yote ambayo ni Israeli. Hapa tunaongea Israeli ambayo imekataa nani? Imekataa Mungu. Lakini sasa Paul analeta picha nyingine ati ya kwamba kuna part yetu ambayo hata sisi tunatakikana tuwe nayo. Bwana asifiwe sana. Amen. Part yetu ni gani? Ni kukaa au to submit into the righteousness of God. That is our part. Sio neno la Mungu linasema aje? Niko mlangoni ninafanya nini? Nabisha. Nifungulie nifanye nini? Niingie. Is that our part? Sio ni part yetu. Si neno la Mungu linasema ati ya kwamba ati yeyote ambaye atasikia sauti hii asitie moyo wake ukawa nini? Ukawa mgumu. Kwa hivyo lazima injili ikafanye nini? Ikahubiriwa. Na pati yako ni nini? Ni ya kuchukua ile injili na kuiamini. Bwana asifiwe sana. Ingawa tumetoka katika mstari wa kuonyesha Mungu jinsi alivyo, still kuna pati yetu. Bwana asifiwe. Na pasipo si anatuambia yeye ametuonyesha ati kwamba kile ambacho anakifanya ni kizuri. Hata akiwa ni kizuri, si ndio? Lakini si ni yeye tu anatuambia ati kwamba kesheni mkifanya nini? Mkiomba. Ingawa anajua hiyo ni yeye akiwa Mungu. Lakini kuna pati yetu. Na pati yetu ni kukaa chini ya mamlaka hiyo. Pati yetu ni gani nyingine? Ni yako kama ni kuomba, ni kukesha na kuomba, hiyo ni pati yetu. Hata kama tunajua anafanya nini? Anajua. Bwana asifiwe sana. We have our part to play. The issue of salvation. So we need to submit to God's righteousness. Putting away our own righteousness. So the Israelites walikuwa na a form of their righteousness. So walikuwa naona watu wa mataifa ni kama wako na kashida fulani. Ni kweli? Zile tamaduni zao hapo wametimiza. So wao walikuwa naona hawa watu wanatakikana wafanye vitu fulani mposa wawe kama sisi. Na hiyo si ni kujiona ya kwamba wao ndio wenye haki. Hata katika maombi, hata mimi naenda pale kuomba, ati Bwana niangalie. Mungu unanijua, unajua vile ninajitoa.
Tunajua vile mimi natokaga kule town na kuja Kenyatta Farm. Natumia mali yangu. Wacha nitumie my sister Mary. Na unajua hata Mary hata atoagi kitu yoyote. Unaona? Sasa mimi naona mimi ni mzuri kwa ile nafanyaga, lakini yeye is not qualified katika qualification yangu. Bwana asifiwe sana. So the Israelites walikuwa hivyo. Wao Jews walikuwa naangalia watu wengine, wanaona hao ni kana kwamba hawafanyi nini? Hawafai, wao ndio wanafanya nini? That qualification. So what we need to do is to put away our own righteousness. Tuweke kando. Kwa hivyo hii sheria haiwezi kutusaidia. Hata kwamba tunasema unajua sisi hakuna sheria hata moja mimi wanavunja. Ile 10 mimi naifuata the letter. Kwa kweli unaweza fuata. Tutakuja kuongea mambo ya sheria. Na sijui ni kwa sababu ya muda tu. Nafikiri kuna mahali tutafika tuweke pause. Ili tukuje tukaongee maneno ya sheria. Ati ya kwamba Kristo alipokuja alitupa hii sheria kando. Bwana asifiwe sana. Aliondoa kwa sababu kuna watu tunasema wengine ati ya kwamba sasa hatuko chini ya dini. Si Biblia inasema hivyo? Sheria gani tunaongea kuhusu? Hiyo ndio swali tuonekana tujiulize. Tutajiuliza hivi karibuni. Bwana asifiwe sana. So we put away our own righteousness. Mstari wa 4 inasema, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. That Christ is the end of the law. What is Paul saying when he is saying that Christ is the end of the law? Sasa hapo kuna watu wengine wakisoma hiyo mstari kama tile huko matulieta muno. Nasema kwa maana Kristo ni ukomo wa sheria. Ni ukomo wa nini? Wa sheria. Ili kuwe na haki kwa kila mtu aaminiye. Kwa hivyo sheria haingeweza kutuma mtu aokoke. Si tumeweza kuona hivyo. Lakini hapa inakuja kwa kila mtu aweze kuamini. Akaamini nani? Akaamini Kristo. Kristo akasema sikukuja kutupa sheria ama kuiweka mbali ile sheria, bali nilikuja kuifanya nini? Kuitia nguvu. Bwana asifiwe sana. So tunakubaliana ati ya kwamba haki ya Mungu inakuja kupitia imani. Bwana asifiwe sana. Maana tunaona je, for Christ is the end of the law. Hii sheria ambayo ilikuwa ngumu kwetu, lakini kupitia Kristo inakuwa rahisi. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunayeishi bali nani anaishi? Bali ni Kristo ambaye anaishi ndani yetu. Uhai wetu umefichwa kwa Kristo. Kwa hivyo hii sheria haitakuwa ngumu kwetu. Tumepata ile haki kupitia kwa nini? Kwa kuamini. Bwana asifiwe sana. Hilo ni jambo mzuri. Hatunahesabiwa tu haki. Ati wewe mudhibu kwa kugiroro, si kwa kazi umefanya, lakini kwa kuamini. Na hii naweza kuambia, wacha nikimbie kidogo kwa sababu tulikuwa Jumapili nikasema nitasonga kidogo. 8 inasema, but what it says, the word of God, the word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Because if you confess with your mouth that Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses
and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Bwana asifiwe sana. Yeyote ambaye anayemwamini atafanya nini? Ataonewa haya. So, God righteousness, ama ile haki ya Mungu inapatikana kwa nini? Kwa kuamini. Sisi tumeweza kuelewa hiyo. Na neno la Mungu inasema, tunaamini, inasema if you confess with your, ukikiri kwa kinywa chako. Siku ya leo our secretary kuna neno ambayo amesema, amekiri katika kinywa chake. Confession, what is confession? Kukiri confession. No, confession in, I wanted to bring this word in my mind. What is confession? Is agreeing. If you confess with your mouth, if you agree, Bwana asifiwe sana, umehesabiwa mwenye haki kupitia katika imani.